Ishtam Stapitam Yena Bhutale Rupa Kadamayam Yadati Swapadantikam Vandeham Shigra Shiyudha Parakamalam Shigram Vaishnavam Scha Shirupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sarvaitam Sabadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shiva Sakan Vitam Scha Hey Krishna Karna Sindho Dinabando Dugatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishubhanu Sudhadevi Pranamami Hari Priye Vanchakapa Drupyascha Kripa Sindhubhyevacha Patidana Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Pranityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So how many speak English? How many speak Bulgarian? How many don't speak Bulgarian? Everyone speaks Bulgarian. What's the difference between Bulgarian and Russian? Is there a big difference? I think so. Huge one. What's that? Huge difference. What's that? We do understand if you speak in Russian. Funny minds, yeah. There is also Spanish speaking. Someone speaks Spanish? Who speaks Spanish? Oh. ¿De dónde? Madrid. Madrilena. And Bulgarian also? No. Únicamente inglés. I'm Bulgarian. What's that? I'm Bulgarian. Oh, you're Bulgarian, but you live in Spain. Yes. Oh, okay, Cape Bueno. So I'm going to read from the Bhagavad Gita as it is, chapter 4, Transcendental Knowledge, text 34. How many have read the Bhagavad Gita? How many have heard the Bhagavad Gita? Прочетем от Бхагавад Гита, глава 4, Трансценденталното знание, текст номер 34. So you can just read them. I'll just read the Sanskrit, you can read Bulgarian. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnanina sattvadarshanaha. Опитай се да научиш истината, като се обърнеш към духовен учител. Питай го смирено и му служи. Себепозналеци души могат да ти дадат знание, защото са прозрели истината. Пояснение. Пътят на духовното познание несъмнено е много труден. Ето защо Господ ни съветва да се обърнем към истински духовен учител от веригата на ученическата приемственост, която води началото си от самия Бог. Този, който ни принадлежи към такава верига, не може да бъде истински духовен учител. Бог е първоначалният духовен учител и всяка личност от ученическата приемственост е способна да предаде на своя ученик посланието на Бога, такова каквото е. Никой няма да постигне духовно познание, като измисли за целта собствен метод, както правят това множество шарлатани. Шримад Бхагаватам 6.8.19 казва: Дарман ту сакшат Бхагават прананитам. Пътят на религията е начертан от самия Бог. Затова философските размишления и сухите аргументи не извеждат на верния път. И духовен напредък не се постига с самостоятелно изучаване на свещените книги. Нужен е авторитетен духовен учител.
той трябва да бъде приет с пълно отдаване и ученикът трябва да му служи без всякаква гордост, като прост слуга. Удовлетворяването на съвършен духовен учител е тайната на напредъка в духовния живот. Любознателността и покорството са подходящо съчетание за духовно разбиране. Без послушание и служене, въпросите към духовния учител нямат ефект. Трябва да се издържи тази проверка и когато учителят се убеди в искреността на ученика, той незабавно го благославя с истинско духовно разбиране. В този стих се отхвърлят сляпото следване на безмислените запитвания. Добре е не само смирено да слушаме духовния си учител, но и да получим от него задълбочено разбиране чрез покорство, служене и питане. По природа, авторитетният духовен учител е много милостив към ученика си. И ако ученикът е смирен и винаги готов да служи, обмяната на запитване и знание става съвършена. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevya upadekshantite jnanam jnanina sattvadarshana. Опитай се да научиш истината, като се обърнеш към духовен учител. Опитай го смирено и му служи. Себепознарици души могат да ти дадат знания, защото са прозрели истината. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Prahladanda Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srinivadi Paschatiyade Siddharane. Bhagavad Gita was spoken by Lord Krishna to give us knowledge. Бхагавад Гита е била изговорена от Бог Кришна с цел да ни даде знание. And according to Bhagavad Gita, knowledge has two aspects. И според Бхагавад Гита знанието има два аспекта. Namely, knowledge of the soul or the self, Знанието за душата или за себето and knowledge of the supreme self. и знанието за върховния. This is knowledge generally not taught anywhere else. И по принцип за това знание не се говори на много други места. Generally, people have no knowledge of the self, Общо казано, хората като цяло нямат знание за себето. and even if they have some knowledge of the self, they usually have no idea who the supreme self is. И ако имат някакво знание за себето, те нямат представа кой е върховният. One time, Prabhupada was in Australia, Веднъж Шила Прабхупад бил в Австралия and there he was on a national television show, и той бил в една национална телевизия. the biggest television show in Australia. И това било най-известното телевизионно шоу в Австралия. And the person who was giving the interviews took great pleasure in embarrassing the people he was interviewing. И този, който бил интервюращия, водещия, той се наслаждавал да прави за смях неговите гости. He would always try to make them look like they were fools. И той искал да ги изглежда така, да направи, че те да изглеждат като глупаци. The Prabhupada agreed to go because it's over 1 million viewers. И Шила Прабхупад се съгласил да отиде, защото това предание имало над 1 милион зрители. And for Australia at that time, that was quite a lot. И за Австралия по това време това било доста. So Prabhupada was not very tall. Шила Прабхупад бил нисък And feet, he was only 5 feet 4 inches or something. само 5 фута висок. And he was an elderly Indian gentleman. И бил възрастен индийски джентълмен. And he walked onto the show with a picture of Gopal Krishna. И той влязъл в предаването с една снимка на Гопал Кришна. Krishna is the cowherd boy. Кришна е известен като пастирче. And there was a seat, it was like this kind of seat. И имал нещо подобно на това място. And Prabhupada put the picture of the Gopal Krishna on the seat, and he sat on the other side. И Шила Прабхупад сложил снимката на Гопал Кришна от едната страна и седнал от другата. And immediately the interviewer started to challenge Prabhupada. И водещия веднага започнал да предизвиква Шила Прабхупад. And he said, is that your God? И казал, това твоя Бог ли е? That cowherd boy. Това е пастирче. Prabhupada said, no, that is God. Не, това е просто Бога. And Prabhupada asked the announcer, he said, sir, I think you're a Christian.
И Шрила Прабхупад му задава въпрос: вие най-вероятно сте християнин, господине. So please tell me everything you know about God. Може ли да ми разкажете всичко, което вие знаете за Бога? I'd like to hear everything you know. Искам да чуя всичко, което вие знаете за Бога. Please tell us. Моля ви, кажете ми. So the announcer was put on the spot, the interviewer. Светлината се преместила върху водещия. He thought for a while, Той е помислил за малко and he said, well, actually, I don't know anything about God. и той каза: всъщност нищо не знам за Бога. He said, well, I know everything about God. Prabhupada said, I know everything about God. И Шрила Прабхупад каза: аз пък знам всичко за Бога. You don't know anything about God. А пък ти нищо не знаеш. So you listen to me. Така че може сега да почнеш да ме слушаш. So the interviewer was completely embarrassed. И водещия бил напълно засрамен. It was the first time anyone had ever done that to him. Това му се случва за първи път. But the fact is people don't know anything about God. Истината е, че като цяло хората не знаят много за Бога. As a matter of fact, most people don't even know who they are. В повечето случаи хората дори не знаят те какво са. In the Bhagavad Gita, from the very beginning, Krishna says, Denos vinita dehe kamaram yovanam jara tata dahantra prabhtir diryas tatra namuyati. Very simply, Krishna says our bodies are always changing. И Кришна каза в началото на Бхагавад Гита, че нашите тела постоянно се променят. So at one time we had a baby body, Имаме тяло на бебе, we had a 15-year-old body, след това 15 годишно тяло and now we have these bodies. и сега имаме тези тела. And our bodies will continue to change. И телата ще продължават да се променят. But the person, the soul, the conscious person within the body, we're not changing. Но съзнанието и личността, която е вътре в тялото, тя не се променя. What we're experiencing, namely the body on the gross platform and on the subtle platform, that's always changing. Това, което изпитваме на по-грубо и по-финно ниво, като тела, то се променя. So our experiences are always changing, but we're not changing. И нашето преживяване, то се променя, но ние в самите не се променяме. So we're actually eternal. Всъщност ние сме вечни. Unfortunately, we're eternally under illusion right now. Но, за съжаление, в момента сме в една вечна илюзия. It's good to be eternal, Хубаво е да си вечен, but to be eternally in hell is not very pleasant. но да си вечно в ада не е много приятно. One time Prabhupada was in England. Шрила Прабхупад веднъж бил в Англия. Prabhupada means our spiritual teacher. Шрила Прабхупад е нашия духовен учител. Prabhupada was from India, where it's nice and warm. Шрила Прабхупад по принцип е от Индия, където е топло и приятно. And anyone who's been to England, usually the weather is not very pleasant. И тези от вас, които са били в Англия, по принцип там времето не е много приятно. So the interviewers were asked Prabhupada, he said, is there actually hell? И един водиш го питал Шрила Прабхупад, той му казал: това всъщност е ада. So Prabhupada said, yes. Водещия казал: това всъщност ада ли? Шрила Прабхупад потвърдил. Said England is hell. Англия ада. No one's from England, I hope. Надявам се, че никой не е от Англия тук. Anyone here from England? Някой от Англия тук. Great Britain, the United Kingdom of the Northern Ireland. Велика Британия, Великото царство на Северния остров. So we're actually eternal, but right now we're not experiencing our actual identities, our actual real nature. Всъщност ние сме вечни, но в момента не изпитваме нашата вечна истинска природа. So at least that, the speaker, Bhagavad Gita, Krishna, he knows who we actually are. Поне Кришна, който изговаря Бхагавад Гита, знае ние кои сме. And the first 6 chapters of the Bhagavad Gita are meant to give us some direction to realize that we're eternal. И първите 6 глави Бхагавад Гита са насочени към това ние да разберем за нашата вечна природа. Through what's called yoga. Чрез така наречения процес на йога. So yoga is not restricted to simply doing some physical exercise. Йога не се ограничава само в това да правим физически упражнения. Real yoga means to develop our transcendental intelligence. Истинската йога всъщност означава да развием нашата духовна трансцендентална интелигентност. So we can actually control our minds. За да може да започнем да контролираме ума си. And think about
who we are, who the Supreme is and who we are. И да почнем да мислим кой е върховният и кои сме ние. In other words, real yoga is purification of one's consciousness. И истинската йога означава пречистване на съзнанието. So we're situated in our original consciousness called Krishna consciousness. И да сме ситуирани в нашето изначално, така наречено Кришна съзнание. So in this particular verse, Krishna is telling us how we can come to the platform of real consciousness. И в този стих Кришна говори как да стигнем до това истинско божествено съзнание. Then we have to follow the process. И просто се изисква да следваме процес. There's a process for everything. Има, за всяко едно нещо има процес. If you want to build a model plane, Ако искате да построите модел на един самолет, then you have to follow the directions. и трябва да следваме някакви инструкции. There's a process. Има процес. You don't follow the process, Ако не следваме процеса, you'll probably break the model plane. и накрая този самолет ще се щупи. You can't put the wings on the tail Няма как да сложим крилата за опашка and the tail on the wing и опашката на крилата and expect to get a good model plane. и да имаме такъв добър модел за самолет. So for everything there is a process. За всяко едно нещо има процес. And the process is always the same. И процесът винаги е един и същ. It's always, as Krishna says here, submission, И както Кришна обяснява в този стих, submissive inquiry, става въпрос за смирение, за смирено запитване and then follow the directions. и да следваме инструкциите. Just like you're learning yoga, Както вие изучавате йога, kind of yoga. вид йога, This is Ashtanga Vinyasa. аштанга виняса. So, if the teacher says, straighten your leg, И ако учителя каже разпънете краката си, and you decide I'm not going to do it, и вие решите не, няма да го правя, why is he trying to direct me like that? защо той се опитва да ме наставлява по този начин? I have my own yoga I'm going to practice. Аз ще практикувам собствената йога. Then you're in the wrong class. Значи сме попаднали на грешния клас. So even for ordinary things, if we want to learn something, we have to be submissive. Дори за най-простите неща, за да научим нещо, ние трябва да имаме смирение. And we have to have, the reason why we're in the class is we came there to learn something. И идеята е да сме на определен клас, за да научим нещо. Hopefully no one came there to teach the teacher. Вероятно не тези, които присъстват, са отишли там да научат учителя. Every time the teacher says, straighten your arms, Разпънете ръцете си. you say, За no, учителя. you're not supposed to straighten your arms. You're supposed to bend them. Обаче никой не слуша. Then you're in the wrong class. Значи сте попаднали на грешния клас. Similarly, we want to learn that we're eternal. По същия начин, ако искаме да научим, че сме вечни, Then we have to learn it from someone who actually knows the process to realize we're eternal. трябва да научим това от някой, който знае за този процес, как ние да станем, да се осъзнаем като вечни. Now, if you don't believe we're eternal, Ако сега не вярвате, че сме вечни, then we might as well just stay in the second chapter of Bhagavad Gita where Krishna says we're eternal. If we don't believe we're eternal, ако не вярваме, че сме вечни, then the rest of the Bhagavad Gita is not going to make any sense whatsoever. и ние ще се останем само на втора глава, където Кришна каза, че сме вечни, и всички други глави няма да имат значение. Prabhupada was in Russia, Шрила Прабхупад бил в Русия and he was speaking to one professor there. и говорил на един професор. Professor Katowski, the head of the Indology department at the University of Moscow. Професор Катовски, директора на индиологическата катедра в Московския университет. At that time, it was not very easy to go to Russia. По това време, през 60-те години, е било много лесно да отидеш в Русия. So Prabhupada needed an invitation to go to Russia, so he got it from this professor. И Шрила Прабхупад трябва да има покана и той е получил този професор. And Prabhupada took the time and went to speak to Professor Katowski. И Шрила Прабхупад отделил време, за да говори с този професор. There wasn't a whole lot of transcendental knowledge at that time being distributed in Russia.
Нямало все още много духовна литература, разпространена в Русия по това време. So Prabhupada was telling Professor Kataski that your body is changing, but you're not changing. И Шрила Прабхупада обяснява на този професор, че неговото тяло се променя, но себето вътре не се променя. Professor Kataski could not accept that. Но професор Катовски не приемал това нещо. So Prabhupada said that actually we should develop first-class people, first-class men and women. И Шрила Прабхупада всъщност се казва, че трябва да се обучат първа класа мъже и жени. People who are clean, Хората се научат на чистота, merciful, милостиви, truthful, да са истински, честни, austere, да са отречени. and Professor Kataski couldn't accept that И професор Катовски също не приел и това, because he was a communist. защото той бил комунист. So he wouldn't accept anything. Той не приемал нищо. Even Prabhupada said, actually, there's no difference between your philosophy and our philosophy. Дори това, че Шрила Прабхупада казал няма разлика между нашата и вашата философия. According to your philosophy, that Lenin is your leader. Според вашата философия, Ленин е вашия лидер. And our philosophy is that Krishna is our leader. И нашата философия е, че Кришна е нашия лидер. So there's only one philosophy. You have to accept the leader and follow them. И така, че има една философия, просто трябва да се приеме лидера и да се следва. Professor Kataski couldn't understand that either. И професор Катовски това не разбрал. So Prabhupada asked him if he could get a taxi. И Шрила Прабхупада му казал, може ли да поръча на такси? So Professor Kataski probably just wasting his time. Шрила Прабхупада просто си губил времето там. He could have met a dog on the street and got the same reaction. Може да се срещне с някакво куче и да постигне същия резултат, както в разговора с професор. But Professor Kataski said, sorry, I can't even get a taxi. Професор казал, дори такси не мога да уреда. So the point is, if we can't even accept that we're not this body, И това, което искам да кажа е, че ако дори ни приемем това, че не сме това тяло, then where's there any question of spiritual realization? тогава няма как да говорим за духовна реализация. If we're not spiritual souls, then there's nothing to realize. Ако ние не сме духовни същества, тогава няма какво да осъзнаваме. But here is the fourth chapter of Bhagavad Gita. So it's assumed that perhaps the reader has realized that there's a path for self-realization. И в тази четвърта глава на Бхагавад Гита се очаква този, който чете, да разбере, че има процес за това духовно осъзнаване. That Krishna had a purpose of speaking Bhagavad Gita. Има някаква цел за това Бхагавад Гита да се изговори от Кришна. He just wasn't spending an afternoon speaking to his friend. Не е просто един следобед, който той говорил на своя приятел. So that in the future they could print up many Bhagavad Gitas. За да може в бъдеще много Бхагавад Гита да се отпечатат. So Krishna's followers could sell them. За да може последователите на Кришна да ги Get продават. something to eat. За да може да си изкарат прехрана. That wasn't the purpose of the Krishna speaking Bhagavad Gita. Не е това целта Кришна да изговори Бхагавад Гита. So he explains his purpose at the very beginning is that we're eternal. И всъщност целта е изговорена още в началото и тя е, че ние сме вечни. And that even for that amount of understanding, then we have to follow a teacher. И дори за този вид разбиране ние трябва да следваме духовен учител. Who knows the path of becoming aware of the fact who we actually are. Който знае този факт за процеса, за да станем осъзнати. But we should have certain qualifications. Но съответно трябва да имаме определени качества. One is that we should want to find out who we are. Първото нещо е да искаме да разберем кои сме. We should be confident that the person we're hearing from actually knows who we are. Трябва да сме убедени, че този, който говори, знае всъщност кои сме. And we can follow the path, and he knows the path to realize who we are. И да следваме процеса и пътя, и той знае за този път. Now, if none of those things are there, Ако никой от тези неща са там, we don't know what the purpose of Bhagavad Gita is. не знаем каква е целта на Бхагавад Гита, We don't want to follow it. не искаме да следваме And we don't have any confidence in the person who's speaking to us.
и нямаме убеденост в личността, която говори, even if we want to follow it, but we don't believe that they know anything, дори да искаме да следваме, ако не вярваме в това, което той говори, hopefully at least we bought the Bhagavad Gita. и поне сме купили Бхагавад Гита, So at least someone gets some benefit. и поне някакъв резултат ще получи. So those things have to be there. Otherwise, we're just wasting our time. Всички тези квалификации трябва да са там, за да може да не си изгубим времето. Now, again, most of us should be sane enough to understand our bodies are changing. Most of us should be sane enough to realize that our bodies are changing. И все пак трябва да сме достатъчно святи, за да разберем, че нашето тяло се променя. But we're not changing. Но ние не се променяме. Since we're not changing, we're eternal. Щом ние не се променяме, значи сме вечни. So we should all be joyful. I'm eternal. I'm going to live forever. И това значи, че всички трябва да сме радостни от факта, че сме вечни и ще живеем вечно. But because we're asleep, Но понеже сме заспали, we don't take it very seriously. и не го приемем много сериозно. So what? I'm eternal. Big deal. Голяма работа, че съм вечен. Everyone else is eternal too. Всички други също са вечни. No big thing. Голяма работа. Therefore, it's not simply sufficient to know that we're eternal. Затова не е достатъчно само да знаем, че сме вечни. We actually have to get some experience of what it's like to be eternal, or else it doesn't mean anything to us. Трябва да имаме някакъв опит, осъзнаване, че сме вечни, иначе това няма да има значение за нас. Just like one time I was at a university in America, Веднъж бях в един университет в Америка and I was selling Bhagavad Gitas there. и там разпространявах Бхагавад Гити. And there was one student came by, and I opened the book and showed him the body's changing. И дойде един студент и аз му показах една снимка, която показва как тялото се сменя. This picture here. Тази, You know, you had this body, and you had this body, and you had this body. тази снимка, която показва различни тела и това, че те се променят. And the body's always changing, И телата винаги се променят. but you're always the same. Но всъщност вътре личността е най-съща. So he looked at it. И той погледна. Said, "That's fantastic. Това е невероятно. I'm not this body." Аз не съм това тяло. Wow, that's great. Това е велико. So I said, "Well, here, take the book and just give a donation." И аз казах, може да вземеш книгата, да прочетеш и да оставиш някакво дарение. But he gave me the book back. И той ми върна книгата. Shook my hand, said, "Wow, that's great knowledge. That's fantastic." Стисна ми ръката и каза, това е невероятно знание. And then he left. И после се тръгна. So that's called illusion. Това се нарича иллюзия. We can know we're eternal, but big deal. Не може да знаем, че сме I got вечни. a lot of plans here. Голяма работа. Аз имам доста планове сега. Maybe next lifetime I'll Може би другия живот ще се занимавам с тази част. Therefore, one should also accept the path И ето защо също трябва да приемем пътя, процеса, to realize who we are. да реализираме кои сме всъщност ние. In this age, it's practically impossible to follow the normal paths. В днешни времена, като цяло, почти невъзможно да следваме They're known as karma yoga, jnana yoga, stanga yoga. тези процеси на карма йога, штанга йога, гяма йога. Just like now you're practicing Astanga Vinayasana yoga. Както в момента следвате определен вид аштанга виняса йога. I hope no one's doing it for self-realization, Надявам се, че никой не го практикува за себепознание, because I don't know anyone who has ever become self-realized by practicing that kind of yoga. защото не познавам никой, който се е себереализирал чрез практикуване на този вид йога. Astanga yoga actually means asana, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, and samadhi. Штанга йога означава тези 8 процеса, That's 8. 8. But the actual goal is samadhi. Но всъщност целта накрая е самади. But samadhi is only the beginning.
Но самади всъщност е of само начало. self-realization. It means that the intelligence is steady. И когато постигнем самади, тогава интелигентността е стабилна. So the conclusion is that we should know what we're trying to achieve. И заключението е, че трябва да чуем целта, която искаме да постигнем. The minimum knowledge is that we're not this body, we're eternal souls. Минималното знание е, че ние не сме това тяло и ние сме вечни духовни същества. And that we have a spiritual identity. И имаме духовна идентичност. But we're asleep right now, so we don't know who we are. Но в момента душата е заспала и ние не разбираме кои сме всъщност. It's not very good not knowing who you are. Не е много добре да не знаем кои сме. The worst thing is we think we're something we're not. Но по-лошото е, че си мислим, че сме някои, които не сме. It's bad enough to not know who you are, but it's worse to think you're something that you're not. Лошо е да не знаем кои сме, но още по-лошо е да си мислим, че сме някои, които не сме. That's called ahamkara. Това се нарича аханкара. Ahamkara. So aham means I am, Ахам означава аз съм and kara means car. и кара означава кола. So we were thinking with this car we're driving around. И си мислим, че сме тази кола, която сме в момента. So if you think you're a car and you drive into a station to get gas, И ние си мислим, че сме кола и отиваме към някаква бензостанция да заредим. and you take the gasoline pump and you start drinking, И вземем мъркуча с гориво и почваме да пием от него. you'll get into trouble И тогава ще стане проблем, because you're not the car. защото ние сме колата. The car is the vehicle you're supposed to be riding it. И колата всъщност е превозното средство, което се очаква ние да шофираме. So we have to become convinced that I'm a spiritual soul. Затова трябва да сме убедени, че ние сме духовно I should същество. realize who I am. Трябва да реализираме кои сме. And above simply the soul, there is a supreme soul. И отвъд душата има и свръхдуша. Otherwise, where do we all come from? Иначе, откъде всъщност идваме? We came from someone. От някъде се сме дошли. Because we're going to end the class. But just like, continue. But just like, nowadays they think we came from the monkeys. И в днешно време хората си мислят, че сме произлезли от маймуни. Does anyone think they came from the monkey? Някой мисли си, че произлязат от маймуна. Just like we all had fathers and mothers. Всички имаме бащи и майки. Isn't that right? Така ли? Everyone agrees they had a father and mother. Всички се съгласяват, че имат майка и баща. We're trying to start basic philosophy. Установяваме в момента основни принципи на философия. And we probably accept that our fathers and mothers had a father and mother. Ние също приемаме, че нашите родители имат родители. Logicalism. Логика, We нали? have a very logical philosophy. Това е една логическа философия. This is real science. Това е истинската наука. And our fathers and mothers, grandparents, they also had a father and mother. И нашите дядо и баби също имат свои родители. So the question is, if we trace back our great-great-great-great-grandmother and great-great-great-grandfather, is there some point we'll discover that one of them was a monkey? Ако проследим родословното дърво, дали ще излезе така, че някой от тях също си бил маймуна? You're going through your family album and, you know, Минавате през семейния албум and then finally you see this hairy person, и изведнъж виждате един по-космат. big smile, Прародител се на hanging onto a tree. с широка усмивка и се държи за един клон. That's great-great-great-great-grandfather, Пра-пра-пра-пра-дел. Harry. Той се нарича косматко. No, we don't. I mean, we don't expect that. And then, you know, you go further on, there's a little mouse. И разбира се, ние не очакваме това. След това да продължим, да намерим някаква мишка. Great-grandfather Squeaky. Още по-стар прародител. And finally you come to one of our original ancestors, a rock. И всъщност един от оригиналните ни произход е една скала. The most solid member of our family. Най-стабилният член на нашето семейство. And finally, where we all came from.
И накрая намираме източник, откъдето наистина сме дошли. You turn the page, И ние the last отвръщаме page, последната страница. and there's nothing on it. И няма нищо на нея. That's where we all came from. И оттам сме дошли, от нищо. That grandmother, nothing, Прамайка нищо. kept on telling her grandson, Постоянно повтарява на своя син. make something out of yourself. Направи нещо от себе си. It's embarrassing. Това е много засрамващо за нашата фамилия. Направи нещо. So finally, grandson, nothing. И накрая нашия нейният син. Tried to make something out of himself. И той се е опитал да направи нещо от себе си. But all he could become is a little bit of gas. Но това, което може да произлезе от него е някакъв вид газ. About the same amount of gas anyone could produce after a big meal. И същото количество газ, което всеки може да произведе след But it was something. голямо количество хапване. Но това било нещо. And grandmother, nothing, was still very dissatisfied. Прамайка нищо, отново била неудовлетворена. So, grandson, gas at this time, И нейният син, exploded. който бил газ вече по това време, той експлодира. He became angry and exploded. Той се ядоса и експлодира. And then he flew everywhere. И той се разпръсна навсякъде. And grandmother's nothing. Said, all right, just settle down. И тя му каза, добре, успокой се сега, устрой се. And here we are now. И ето къде сме сега. So this is called science. Това се нарича наука. But actually it's just science fiction. Но всъщност това е научна фантастика. The point is that everyone has a father and mother. Истината е, че всеки има баща и майка. So the original father and mother must also be person. И оригиналните майка и бащи също трябва да са личности. Otherwise, how do we become persons? Иначе как ние сме станали личности? So that's something to be realized. И това е нещо, което трябва да бъде реализирано. And that's what the Bhagavad Gita explains about systematically. Бхагавад Гита систематично обяснява за тези неща. So we'll stop there. Ще спра тук. Any questions? Имате ли някакви въпроси? Въпроси. Yes, ли въпроси? Имате. Imate. Well, that's the same thing. Imate means to most. To have. Imate. It's official form. Oh, Other way. Имаш ли въпрос? like mash. Me. Mash. If you speak to a person, if you speak to many people, imate. Imate. Polish is mum, mash, mash, ma, mommy, my own. Okay, any questions? Някакви въпроси? Still doing exercise. Някои първи упражнения. Okay, we'll stop there. Thank you very much. Radharani Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. By the way, I'm not against exercise. Не съм против упражнения. I was even certified as an Iyengar instructor. След 20 години практика бях сертифициран също в Айенгар йога. Long time ago. Преди много време. And Tai Chi master here. He's a Tai Chi master. Oh, really? Young style? Yeah. Бисер. Who's